Hello guys, welcome back. Today I have got a small pattern. I hope that you have already known these sentences. She's beautiful. You're honest. Wow, your father is brave. වගේ තාත්තා නිර්භීතයි. අපි දන්නවා කෙනෙක්. So අපිට මේ compare කරන්න ඕන කෙනෙක් එක්ක. For example, එයාගේ තාත්තා සිංහයෙක් තරම් නිර්භීතයි. Wow. එයා ස්වංගනාවියක් තරම් ලස්සනයි. Right? අපි කියනවා if you want to blame someone, you are cunning or කපටි. Right? වා නරියෙක් තරම් කපටි. Right. අපි compare කරනවා තව කෙනෙක් එක්ක. So දැන් එයා හොඳයි කියන්නේ he is good. මේ good කියන එකට ඉස්සරහටයි පස්සටයි අපි as කියලා පාවිච්චි කරනවා. Right? As plus adjective plus as is used to compare for people, places, things like that. So when there is no difference, okay. So for examples, we can get Adambarai. She's proud. She's as proud as peacock. Monorik tarang Adambarai. If you want to blame someone, you are cunning. You are kapati. You are as cunning as a fox. One nariyat tarang kapati. Father as brave as a lion. Age tatta සිංහයෙක් තරම් නිර්භීතයි. So අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය මේවෙන් කියන්න පුළුවන්. For example, the world biggest bull is as big as a elephant. ලෝකේ ලොකුම මිහරක අලියෙක් තරම් ලොකුයි. So අපිට ඔය වගේ අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය හදලා කියන්න පුළුවන්. So put your comment. I will see whether they are correct or not.